Hey Montreal, Alex Melki reporting live for MTL Blog. Now I am not on the island right now. I am in Saint-Hubert. Why? Because I have something I'm very excited about today. I'm at Helicraft, which if you have no idea what this is, let me just zoom in on this right here for you. That is a helicopter, and in just a moment, I'm going to be going up in it to give you a bird's eye view of what Montreal looks like. Salut Lucas! Salut! How's it going? Nous on est basé donc à Saint-Hubert, comme vous pouvez voir sur la petite carte qui est juste ici. Donc ici c'est l'île de Montréal, ici c'est la rive sud. Nous on est basé à Saint-Hubert avec hélicoptère, donc on va décoller directement en vue du stade olympique. Arrivé au stade olympique, on va faire un premier virage sur la gauche au niveau du jardin botanique pour venir chercher le Mont-Royal. En allant chercher le Mont-Royal, on voit déjà tout le centre-ville, la biosphère, le pont Jacques-Cartier. On va passer derrière les universités ici, faire un deuxième virage sur la gauche au niveau de l'oratoire Saint-Joseph. Passer le plus proche possible du centre-ville au niveau des buildings. Et ensuite, on va aller chercher le pont Victoria, passer au-dessus du circuit Ville-Gilneuve, où il y a le casino de Montréal, faire une légère remontée pour voir le vieux port de Montréal aligné avec le Mont-Royal, passer à côté du pont Jacques-Cartier pour ensuite revenir à Saint-Hubert. Are you ready? Yes. Perfect. All right, so, and on inside, woo, beautiful. All right, so this is it. It's gonna get very loud in 1 second as the engine starts. Oh, here we go. This is so cool. Oh my god! Woo! Oh my god! Holy crap! And there you have it, Montreal, a bird's eye view of what it's like to fly over Montreal. If you have a chance, honestly, I recommend it. This is nothing but a blast. I can't really think of any other experience that rivals what this does in Montreal, short of hopping on a plane and flying somewhere else. But even then, you're not going to get the same steady view that this just gave me. So, Alex Melki for MTL Blog signing off. I'll see you on the next one.